future pain අනාගත වේදනාව and how to avoid it. ඒක මගහරින්නේ කොහොමද? Future pain අනාගත වේදනාව and how to avoid it. But the title, keep it short, future pain. අනාගත වේදනාව කියලා අපි මාතෘකාව තබමු. I want to specifically address 3 key areas. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන කාරණා තුනක් මම ආමන්ත්‍රණය කරන්නට යනවා. Children, දරුවන්, youth, තරුණයන් and business people. සහ ව්‍යාපාරිකයන්. From where is this coming? කොහෙන්ද මේක එන්නේ? Last Sunday. පහුගිය ඉරිදා. Last Sunday, I had an unusual experience. පහුගිය ඉරිදා මට අසාමාන්‍ය අත්දැකීමක් ලැබුණා. Unusual not because it was supernatural, unusual because it moved my heart. අසාමාන්‍ය වෙන්නේ ඒක අතිස්වභාවික නිසා නෙවෙයි මගේ හදවත පෙළඹුණු දෙයක් නිසා. Some of you had gone home සමහර අය ගෙවල් බලා ගිහිල්ලා as usual. පුරුදු විදියටම. That's why we give you 3 benedictions. ඒකයි අවසාන ආශිර්වාද තුනක් අපිට. At about 4 in the evening, හන්දෑවේ 4ට විතර I was just finishing the ministration to the healing room. සුවමැදිරියට උපස්ථාන කරලා මම අවසන් වේගෙන එනකොට And it was brought to my notice that 4 children had come looking for me. මට ආරංචි වුණා දරුවෝ 4 දෙනෙක් මාව සොයාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවායි කියලා. 4 children දරුවෝ 4 දෙනෙක් below the age of 18. අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන්. And when this notice was brought to me, I met them there in the corner. මේක ආරංචි වුණාට පස්සේ මේ එහා පැත්තේදී මම වුණ මුණ ගැහුණා. And they had run away from a children's home. ඒ අය ළමා නිවාසකෙන් පැනලා ඇවිල්ලා. They had run away from a children's home ඒ අය ළමා නිවාසකෙන් පැනලා ඇවිල්ලා and they were weeping. ඒ අය අඬමින් සිටියා මෙතන. They said, "We can't go back. අපිට ආපහු යන්න බෑ කිව්වා. Please help us." කරුණාකරලා උදව් කරන්න. I said, "Daughter, මං කිව්වා දුව I want to help you. මට ඕනේ ඔයාට උදව් කරන්න. But there are laws. නමුත් නීති කියලා දෙයක් තියෙනවා. You are under 18. ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 18ට අඩුයි. We are a responsible ministry. අපි බොහොම වගකීම් සහගත සේවයක්. Therefore, we have to inform the authorities." ඒ නිසා ඒ අධිකාරීන් වලට අපි දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යයි. They began to cry even more. ඊට පස්සේ තව වැඩියෙන් අඬන්න පටන් ගත්තා. There was this young girl in the middle. ඒ මැද පුංචි දියණියක් හිටියා. She was the speaker of the house, එයා තමයි කතිකයා විදියට කටයුතු කළේ. talking for all her friends. එයාලු ඔක්කොම වෙනුවෙන් එයා තමයි කතා කරේ. She said, "Don't send us back. We will not go back to the home." අපි ආපහු යවන්න එපා නිවාසෙට අපි යන්නේ ආපහු. I said, "You can't say that, little girl." මං කිව්වා දුව එහෙම කියන්න බෑ I වාට. said, "You are a chandi bandi." ඔයා බොහොම චණ්ඩි බණ්ඩි කෙනෙක්. I said, "You are an angry little bird. ඔයා බොහොම කේන්තියෙන් ඉන්න කෙනෙක්. You can't get angry like this. මේ විදියට කේන්ති ගන්න බෑ වාට. Life will be tough on you, tougher than this if you get angry ඔයා like this." කේන්ති ගන්න ගියොත් එමේ ජීවිතේ මීට වඩා අමාරු වෙයි වාට. She was only 15 years old. අවුරුදු 15 යාගේ වයස. The leadership took over the issue and we handed them over to the authorities. ඊට පස්සේ අපේ නායකත්වයේ බාර කරගෙන ඒ අය බාර දුන්න අදාළ ආයතනයට. But for days I couldn't forget them. නමුත් දවස් ගානක් ඒව මට අමතක කරන්න බැරි වුණා. Why? ඇයි ඒ? Why should children live unhappy lives? ඇයි දරුවෝ එහෙම අසතුටින් ජීවත් වෙන්නේ? You're not a child every day. ඔබ හැමදාම ළමයෙක් විදියට ඉන්නේ නැහැ. We were all once children. අපි හැමෝම විතක දරුවන්ව සිටියා. Childhood is such a precious period in a child's life. ළමයෙකුගේ ජීවිතේ ළමා කාලය කියන්නේ තාම වටිනා කාල පරිච්ඡේදයක්. So I'm asking the entire glorious church. ඒ නිසා මම සමස්ත ග්ලෝරියස් සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. In our vision, we pay a lot of attention to children. අපගේ දර්ශනය තුළ දරුවන්ට අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. We have spent a lot of money to build the accommodation facility at the back for our Sunday school. අපගේ සබත් පාසල වෙනුවෙන් පිටිපස්සේ ගොඩනැගිලි ඉදිකරන විශාල මුදලක් අපි This වැය කරා. upcoming missions conference එන්නා වූ මිෂන් සමුළුවේදී is all about giving free butterfly Bibles to children. දරුවන් වෙනුවෙන් ළමා සමනල් බයිබලයේ පරිත්‍යාග කිරීමයි ඒක අරමුණ. We have a God-given mission with regards to children. දරුවන් සම්බන්ධයෙන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙන ලැබූ මෙහෙවරක් අපිට තිබෙනවා. Because if you're going to do something for someone's future, it is wise to start when people are young. ඉතින් ඔබ යමකුගේ අනාගත වෙනුවෙන් යමක් කරනවා නම් Are you getting this? කෙනා ළමා කාලේදී When children are young, දරුවෝ බාල කාලේදී Isaiah 53 verse number 2 says, යෙසායා 53 2 කියනවා "He shall grow up before him as a tender plant." බොහොම මෘදු පැලයක් ලෙස ඔවුන් වර්ධනය වෙනවා. When children are young, they are tender. දරුවෝ බාල කාලේදී හරි මෘදුයි.
when they are tender, එයා මෘදුව ඉඳද්දී it's easy to bend them into the shape you want. ඔබට අවශ්‍ය හැඩයට වුණ නමා ගන්න එක හරි ලේසි. Children are vulnerable. දරුවෝ හරි ගොදුරු වෙන්න පුළුවන් එක දේවල් But වලට. Jesus said some strong words නමුත් ජේසුස් වහන්සේ තා ප්‍රබල වචන ටිකක් කිව්වා. because perhaps of their vulnerability. සමහරට අය ගොදුරු වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ In නිසා Matthew වෙන්න chapter පුළුවන්. 18, verse number 6, මතෙව් 18:6 he said these words. ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ කිව්වා. For whoso shall offend one of these little ones මේ පුංචි දරුවෙකුට යමෙක් බාධා කරනවා which නම් believe in me, මා කරේ අදහන it අයට were better for him that a millstone were hanged about his neck and that he were drowned in the depth of the sea. අඹරුම් ගලක් එල්ලා මුහුදේ ගැඹුරේ හෙලීම ඔහුට යහපත් කියා. Children, an offense against a child, දරුවෙකුට එරෙහිව ගන්නා වූ සිත්විදවීමක් according to the Holy Bible, ශුද්ධ වූ බයිබලයට අනුව whoever is committing that offense, කවුරු වුණත් ඒ පැකිලීම නැත්නම් ඒ බාධාව කරන according අය to what Jesus said, it is better for you to go and commit suicide. ජේසුස් වහන්සේගේ වචන අනුවට ගිහිලා සිය දිනසා ගන්න කිට වඩා හොඳයි. You cannot harm a little child's life. ඔබට බෑ පුංචි දරුවෙක්ගේ ජීවිතයක් හානි කරන්න. And to the glorious church, ග්ලෝරියස් සභාවට every child is your child. හැම දරුවෙක්ම ඔබේ දරුවෙක්. Every child is your child. හැම දරුවෙක්ම ඔබේ දරුවෙක්. At least that's how I live. අඩුම තරම මම ජීවත් වෙන්නේ ඒ And I විදිහට. want you to live the same way. මටත් ඕනේ ඔබත් ඒ විදිහට ජීවත් වෙන දකින්න. How often have I said to some of my sons and daughters, I said, your children are like my children. කොච්චර මගේ දරුවන්ට මම කියනද ඔබේ දරුවනොත් මගේ දරුවෝ වගේ The කියලා. advice is not different. ඒකේ උපදේශ දෙන විදිය වෙනසක් So නැහැ. when those 4 girls came that day, I thought, Jesus, ඒ දරුවෝ හතර දෙනා ආවම මම කල්පනා which කරා. mother has the ability to put a child into a home? කොයි අම්මා කෙනෙකුටද හැකියාවක් දෙන්නේ නිවාසයකට ළමයෙක් දාන්න? Maybe because of economic issues. සමහරට ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා වෙන්න ඇති. Maybe because she married a bastard of a husband, සමහරලාට අවජාතකෙක් වගේ ස්වාම පුරුෂයෙක් විවාහ කරගන්න ඇති. sperm donor, මේ ශුක්‍රාණු දායාද කරන කෙනෙක්. doesn't know what it is to be a husband. ස්වාම පුරුෂයෙක් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා නොදන්න කෙනෙක්. Maybe there are reasons for that. හේතු තියෙන්න පුළුවන් ඒකට. But imagine the ability to leave a child in a home and go as though you're not the mother. හිතන ළමා නිවාසයකට දරුවෙක් බාර දීලා තමන් අම්මා නෙවෙයි වගේ යන්න තියනවා In නම් Sri හැකියාව. Lanka, you have seen videos. ශ්‍රී ලංකාවේ අපි වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා. The videos that really need to go viral don't go viral. ඇත්තටම වයිරල් යන්න ඕන වීඩියෝස් වයිරල් යන්නේ නැහැ. කාගේ හරි බ්‍රැසිය එකක් මේ ස්ටේජ් එකට විසික් කරන එක viral යනවා. A mother that gives birth to the child leaves the child in a jungle. දරුවෙකුට උපත දීලා දරුවා කැලයකට විසි කරලා යනවා. And the Bible says, even if a mother forgets her young child, I, the Lord your God, will not forget you. බයිබලයේ කියනවා කිරිදෙන මවක් තම දරුවා අමතක වුණත් මම ස්වාමින් වහන්සේ ලෙස ඔබ අමතක කරන්නේ නැහැ. One of the reasons why many of you are not progressing is because you have mama issues. ඔබගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රගතියක් නොකරගන්න හේතුව තමයි ගොඩක් You දෙනෙක් have අම්මගේ dada ප්‍රශ්න තියෙනවා. issues. තාත්තගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. Subconsciously, යටිසිතේ you are angry with your mother. අම්මත් එක්ක කේන්ති You are වෙනවා. angry with your father. තාත්තත් එක්ක කෝපෙන් ඉන්නවා. Today, get healed. අද සුව වෙන්න. Get delivered today. අද නිදහස් වෙන්න. Maybe this service is for that. මේ දේව මේ ඒ උදෙසා විය හැකි. And if you're a pedophile, ඔබ ඇවිල්ලා ළමා අපචාර කරන කෙනෙක් නම් repent. පසුතැවෙන්න. You're going to hell. ඔබ පාතාලයට නිරයට යනවා. There is no chance for you. ඔබට කිසි අවස්ථාවක් නැහැ. How can you 40-year-old man, ඔබ මේ අවුරුදු 40ක විතර මිනිස්සෙක් have sexual feelings for a 12-year-old girl? How? අවුරුදු 12ක ගෑනු ළමයෙක් කරේ ලිංගික ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? Get yourself a mannequin. One of those plastic dolls. බොනික් එක ගන්න කියලා. Put the mannequin on the bed. මේ ඇවිල්ලා ඇඳේ දාගන්න. Screw a hole into the mannequin බොනික් එකගේ හිලක් හදාගන්න. and put your thing there. ඒකට දාන්න ගිහිල්ලා. Leave the 12-year-old girl alone. ඒ අවුරුදු 12 ළමයාට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. This is why hell was created. මේ නිසායි නිරය කියලා දෙයක් හදලා තියෙන්නේ. You are not here. ඔයගොල්ලෝ මෙහි නැහැ. Now I know you are thinking of children that don't belong to you. Let me go deeper. How about your own home? ඔබ හිතනවා ඇති ඔබට ආйти නැති දරුවෝ ගැනද නමුත් දැන් මම ගඹුරට ගිහලා කියන්නම් ඔබේ දරුවෝ ගැන හිතන්න. Do you think your children are happy? ඔබ හිතනවාද ඔබගේ දරුවෝ සතුටින් ඉන්නවා කියලා? My girls now, it's too late for me to ask that question. මගේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න දැන් පරක්කු වැඩි.
But by the looks of it, they are very happy. පේන විදිහට බොහොම සතුටින් ඉන්නවා. 20 and 16. අවුරුදු 20යි It was 16යි. like yesterday ඊයේ වගේ තමයි that හරියට. Heavenly was in a bathtub, හැවන්යා බාත්ටබ් එකේ හිටියා. bubble bath, බබල් බාත් එකේ kicking her legs කකුල් වල දාගෙන and said, "This is life." මේක තමයි ජීවිතය. Playing with Donald Duck. ඩොනල්ඩ් ඩක් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. Let's ask ourselves that question. අපි අපෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහමු. Do you think our children are happy? ඔබ හිතන අපේ දරුවෝ සතුටින් ඉන්නවද? Because you might think, maybe it's only children like this that live in another home. No, maybe. What if your home is foreign to your own kids? හිතන්න ඔබගේම දරුවන්ට ඔබගේ නිවස ළමා නිවාසයක් වගේ ආගන්තුක තනක් You වල. don't have your children forever. ඔබට දරුවෝ හැමදාම ඔබ ළඟ ඉන්නේ නැහැ. They're going to leave the nest. එයා කූඩුවෙන් එළියට යන්න යනවා. When they are with you, ඔබ සමග ඉන්න කාලෙදී spend every God-given moment to express how much you love them, honor them, and take every moment to train them. ඉතින් හැම අවස්ථාවකම අරගන්න එයාට කොච්චර ආදරේද කියලා පෙන්වන්න සහ ඒ අයව පුහුණු කරන්න. Proverbs 22:6. හිතෝපදේශ 22:6. Just checking, is my church here? මගේ සභාව ඉන්නවද මෙතන? I think you didn't expect a teaching like this. මේ වගේ ඉගෙනීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නේ. What do you expect from a man like me? මම වගේ කෙනෙක්ගේ මොනවද ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? I hear God in the now. මට වර්තමානයේ දෙවියන් වහන්සේ So වැහෙනවා. I'm talking to you. This is future pain. If you don't fix this, in your future you'll be crying a lot. මේ අනාගත වේදනාව ගැන කතා කරන ඔබ මේක හදාගත්තේ නැත්නම් අනාගතේ ගොඩාක් අඬන්න යනවා ඔබ. You'll be crying a lot. ඔබ ගොඩාක් අඬයි. Train up a child in the way he should go. දරුවෙකු සුදුසු මාර්ගයේ පුහුණු කරන්න. සුදුසු මාර්ගයට පුහුණු කිරීම දේව ගතියක් නොවේ, දෙමාපියන්ගේ ගතියකි. Wow. Training a child in the way she should go is a way that a parent should always do. Train up a child. දරුවෙක්ව පුහුණු කරන්න. What we as parents usually do, we teach the children. අපි දෙමව්පියන්ට ගොඩක් කලකට කරන්නේ දරුවන්ට උගන්වන එක. The Bible does not encourage you all the time to teach. බයිබලේ හැම වෙලේම අපිට කියන්නේ උගන්වන්න කියලා. It encourages us to train. බයිබලේ අපිව ධෛර්යමත් කරන්නේ පුහුණු කිරීමටයි. How do you train a child? ඔබ කොහොමද දරුවෙක්ව පුහුණු කරන්නේ? You show them how life is lived. ජීවිතය ජීවත් වෙන විදිය ඒ අයට පෙන්වන්න. Children forget what they hear. That's why you have to always repeat. දරුවන්ට ඇහෙන දේවල් අමතක කරනවා. ඒක අපිට හැම වෙලේම කියන්න වෙලා තියෙන්නේ. But they never forget what they see. නමුත් ඒ අය දකින්න දේවල් ඒගොල්ලෝ කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. How many times you have told your child? කී වතාවක් දරුවන්ට කියලා තියනවද? ඇහෙන්නේ නැද්ද අයිසේ? මේක හතරවෙනි පාරනේ ඔයාට කියන්නේ. Can't you hear this? This is the fourth time I'm saying ඔයා this to you. තාත්තා වගේමයි. You're just like your father. කන්න ඇහෙන්නේ නැති beautiful soul. Are you following with this? Yes sir. How many times have we had to repeat what we say to our children? දරුවන්ට කියන දේවල් කොච්චර නැවත නැවත කියන්න Because වෙනවද? these guys don't listen. මොකද ඒ අය අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. But they never forget what they see. නමුත් ඒ අය දකින්න දේවල් කවදාවත් අමතක One වෙන්නේ day නැහැ. I came home, and every day I come home. දවසක මම But ගෙදර one ආවා. day I came home, හැමදාම මම ගෙදර යනවා දවසක එද්දී and Hevenia is in my shoes. හැවන්යා මගේ සපත්තු දාගෙන. And she's walking with my shoes. ඇය මගේ සපත්තු වලින් ඇවිදිනවා. You remember that? මතකද ඒක? And Mikkel has done the same thing. මිකලත් ඒ දේම කරලා My තියෙනවා. shoes are so massive. මගේ සපත්තු හරි ලොකුයි. They in their small feet, they're walking in Deda shoes. අර පුංචි කකුලට තාත්තගේ සපත්තු දාගෙන ඇවිදිනවා. I want you to hold that picture in your memory. ඒ පින්තූර ඔබගේ මතකේ තියාගන්න. Because children will always walk in the shoes of their parents. මොකද දරුවෝ හැම වෙලේම දෙමව්පියන්ගේ සපත්තු වලින් තමයි ගමන් කරන්නේ. Always. හැම විටම. So, if your shoes are smelly, ඔබගේ සපත්තු ගඳ ගන්නවා නම් when they put them on, ඒ අය ඒව දාගත්තාම they'll wonder where the toe jam came from. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරා කොහෙන්ද මේ විස බීජ ආවේ කකුලට කියලා. Train up the child in the way he should. දරුවෙකු සුදුසු මාර්ගය. That means, hey, ඒ කියන්නේ I hope I will still be your prophet after this. මම විශ්වාස කරන මේක ඇහුවට පස්සෙත් මම ඔබගේ දිවසේවරයා වෙයි කියලා. That means your children cannot choose whom to marry. ඒ කියන්නේ ඔබගේ දරුවන්ට බෑ තෝරගන්න කාත් එක්කද විවාහ වෙන්න කියලා. I told you I just lost half of you. මං කිව්වේ මට භාගයක් විතර දැන් නැති වුණා.
Even if they choose, ඒ අය තෝරාගත්තා the වුණත් parent has the authority දෙමව්පියන්ට ආධිපත්‍යයක් to තියෙනවා. have trained the child දරුවව පුහුණු කරන්න තිබ්බා. before they brought a girlfriend home. ගෑනු ළමෙක් ගෙදරට එන්න කලින් දරුවව පුහුණු කරලා ඉන්න තිබුණා. ගෑනු ළමයා ගෙදරට ගෙන්න ගත්තාන් පස්සේ නයා සරම ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවරයි රංජිනී ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නැහැ. කෑවෝ 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 අයියෝ 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 කෑවෝ 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 කිය කී ඉන්න තියෙන්නේ. එතනට බැන්ඩේජ් එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඩෙටෝල් ටිකක් දාලා බැන්ඩේජ් කරලා කසාද බඳලා දෙන්න තියෙන්නේ. Listen to me. අවුන්කන් දෙන්න මට. This has to happen early. මේක බාල කාලේදී වෙන්න ඕන දෙයක්. Before your son or your daughter brings a boy or a girl home, ඔබගේ දුව නැත්නම් පුතා ගෑනු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් ගෙදරට ගෙන්න කලින් never let them bring somebody that they are not going to marry. ඔවුන් විවාහ නොවන කෙනෙක් කවදාවත් එකතු කරගෙන ඉන්න ඉඩ දෙන්න එපා. Never. කවදාවත්. And when you see that person on Facebook, ඒ පුද්ගලයා Facebook එකේ දැක්කාම you should know, ඔබ දැනගන්න ඕනේ. son, come here. පුතා එන්න මෙහෙට. Is this the one you're thinking මෙයා ගැනද ඔයා හිතන්නේ? for your future? ඔයාගේ අනාගතයට If you marry this Ensina, මේ එන්සිනා විවාහ කරගත්තොත් I worry for you. මං ඔයා ගැන කනගාටු වෙනවා. The one that you should marry ඔයා විවාහ විය යුතු සුදුසු පුද්ගලයා is someone like this. මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. Don't show them a photograph. පින්තූරයක් වෙන්න එපා ඒ අයට. You know that auntie? You know that auntie? අර ආන්ටි දන්නවනේ? You know that auntie has 3 girls. අර ආන්ටිට දුවලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. I like the 3rd girl. මං කැමති 3 වෙනි එක්කෙනාට. Your son will say, Mama, then you marry her. එහෙනම් ඔයා විවාහ කරගන්නම් මේ. Mothers and fathers don't do that. තාත්තලා අම්මලා ඒව කරන්න යන්නේ නැහැ. But start early. නමුත් බාල කාලේ Because පටන් once your ගන්න. son or your daughter is 25, මොකද දුව පුතා අවුරුදු 25 වුණාට පස්සේ you might not be able to say, this is the one you're supposed to marry. එතකොට ඔබට කියන්න බැරුව මෙයාත් එක්ක තමයි විවාහ වෙන්න ඕනේ කියලා. Train them in the way they should go. ඔවුන් යා යුතු මාර්ගයේ සුදුසු How මාර්ගයේ many දිනු කරන්න. times I have corrected these 2 girls කොයිතරම් වතාවක් මම මේ ගෑන් දරුවෝ දෙන්නව when නිවැරදි they කරලා miss තියෙනවා. worship. එයා නමස්කාරේ මගහැරුණාම They are walking in as though they are prophets එයා දිවසුරු වගේ ඇවිදන් එනවා. in their high heels. හයි හීල්ස් දාගෙන. 1 hour after worship has started, නමස්කාරේ පටන් ගන්න පැයක් ගියාට පස්සේ I will go home මම ගෙදර ගිහිල්ලා and I will tell them in Mama, yeah, nice you know. Elizabethan English, බොහොම එලිසබෙතන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියලා King දෙනවා. James and Queen James. කිං ජේම්ස් ක්වීන් ජේම්ස් භාෂාවෙන් කියලා දෙනවා. I will tell them, girls, මං කියනවා දුව you're heading the wrong path. වැරදි මාර්ගේ යන්නේ. How do you walk into God's house like this? කොහොමද දේව ගෘහයට ඔබ මෙහෙම ඇවිදගෙන යන්නේ? If you ever marry men of God, you are in trouble ඔබ දේව මනුෂ්‍යයෙක් එක්ක විවාහ වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙනවා. because you're always late. මොකද හැම වෙලේම ප්‍රමාදයි. Have I not corrected both of you? මං ඒ විදිහට නිවැරදි කළේ නැද්ද? Because I know one day මොකද මම දවසක දන්නවා I will not be able to correct them. මට ඊට පස්සේ ආයව හදන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Anyone who refuses correction has refused direction. ඉතින් නිවැරදි කිරීමක් හදා ගැනීමට දෙයක් කීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හැමෝම මඟ පෙන්වීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරපු අය. If you refuse direction, you will end up with erection. An erection will take you in a different direction. If you still don't understand what I'm preaching, God help you. Let's move on. Whenever there's a gap in a child's life, දරුවෙක්ගේ ජීවිතේ යම් හිඩසක් තියෙනකොට the mother is the solution, අම්මා තමයි විසඳුම. not the father. තාත්තා නෙවෙයි. A prophet is speaking. දිවසරෙක් ඔබට මේ කතා කරන්නේ. But when the child one day becomes a youth, නමුත් දරුවා දවසක තරුණයෙක් වුණාම the father is the solution. තාත්තා තමයි එතකොට විසඳුම. wow. Until the child becomes 13, දරුවා 13 වෙන තාක්කල් prophetically I can tell you this, ප්‍රොපේතමේ මමට කියන්න පුළුවන් මේක. the mother sets the pattern. අම්මා තමයි මේ රටාව හදන්නේ. After 13, 13න් පස්සේ the mother has to take her breast out of their mouth මම අම්මා යාගේ තනපුඩුව දරුවගේ කටෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. and tell the father, තාත්තට කියන්න ඕනේ. hey, වෙන්න. it's your breast now. දැන් ඔයා තමයි යාට කිරි දෙලා හදන්න ඕනේ. හරිබ්ලවියා කුර අන්ෂ්ටබියන්තල. And I salute mothers මං අම්මලාට ආචාර කරනවා. who even after 13 years of age, අවුරුදු 13න් පස්සේ your පවා children's age, ඔබගේ දරුවගේ වයසේ you have to look after your children. දරුවෝ බලා ගන්න ඕනේ. Maybe your husband was making money somewhere සමහරට or ස්වාමිපුරුෂයෙක් making වගේ මුදල් some හම්බ කරනවා ඇති. pudding for someone.
I feel for you. ඔබ ගැන But මට it's not just a කනගාටුයි. feeling. නමුත් ඒක හැඟීමක් As a විතරක් prophet, නෙවෙයි. I want to tell you, heaven salutes you. දිවසිවරෙක් ලෙස මා ඔබට කියනවා ස්වර්ගය ඔබට ආචාර කරනවා. Heaven salutes you, Mama. අම්මා ස්වර්ගය ඔබට ආචාර කරනවා. Last Sunday, the second thing that touched my heart was youth when they came for healing, and I saw them holding prayer cards saying addicted to drugs. ඉතින් ගිය සතියේ තව වෙච්ච දෙයක් තමයි දරුවෝ තරුණ අය ඇවිල්ලා කාඩ් අල්ලන් ඉන්නවා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණායි කියා. මෙහෙම කාඩ් එක අරන් ඉන්නවා. There is Drugs. the car like Addicted to drugs. මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා. Strong calling. ප්‍රබල කැඳවීමක් තියෙනවා. I can tell they have an anointing on their lives. මට කියන්න පුළුවන් එයාගේ ජීවිතයට ආලේපයක් තිබෙනවා. So promising. ගෝම අනාගතයක් තියෙන දරුවන්. Addicted to drugs. මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා. One day we will have a very strong youth ministry. අපි විතක One day. We are not දවසක far. අපිට One හොඳ day. තරුණ සේවයක් තිබෙනවා. God is raising that youth pastor somewhere. දෙවියන් වහන්සේ තරුණ දේවගතවරයා නැගිටවනවා. One day we will have a strong youth ministry. දවසක අපිට හොඳ ප්‍රබල While තරුණ සේවයක් thanking the Lord for drug addicts being delivered, මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය නිදහස් වෙන එක ගැන අපි දෙවියන් my වහන්සේට ස්තුති question කරනවා. to you is, නමුත් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. every youth that's hooked on to drugs was once a child. ඉතින් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච හැම තරුණ කෙනෙක්ම විතක ළමයෙක්ව සිටියා. Why did they take to drugs? ඇයි ඒ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණේ? What was missing in their lives that they said, can help me? ජීවිතේ මොනවද ඒගොල්ලන්ට What was අඩුවක් තිබුණේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් උදව් වෙයි කියලා හිතන තරමට? Why did they feel life has no purpose? ජීවිතේ අරමුණක් නැහැ කියලා එයාට හැඟුණේ ඇයි? In the ministry and life of Jesus, we find him ministering to young people. අපිට ජේසුස් වහන්සේගේ සේවය තුළ පේනවා In තරුණයන් Luke වහන්සේ chapter උපස්ථාන 7. කරනවා. ලූක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 and 15. 14 15 Take a look at it. බලන්න එක දිහා. And he came and touched the bier or the coffin. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒ දේහයට අත ගැසුවා. And they that bear the young man stood still. එවිට උසුලාගෙන යන අය නතර වුණා. And Jesus said, young man, ජේසුස් වහන්සේ කෝ යවුණයා I say unto thee, මා ඔබට කියනවා arise. නැගිටින්න. And he that was dead sat up. එවිට මලාව ඔහු නැගිට හිඳ And he began to speak. කතා කරන්න පටන් ගත්තා. And Jesus delivered this young man to his mother. උන්වහන්සේ මේ දරුවාව තරුණයාව මවට බාර දුන්නා. This was the only son of a widow. මේ වැන්දබුවකට හිටපු එකම දරුවා. Only hope, the husband is dead. ස්වාම පුරුෂයා මැරිලා. When a wife has a husband who died, භාර්යාවකගේ ස්වාම පුරුෂයා මැරුණාට පස්සේ and in case she has a son, යම් විදිහකින් ඇයට පුතෙක් ඉන්නවා නම් that's the only hope she has. ඇයට තියෙන එකම බලාපොරොත්තු එච්චරයි. Son, පුතා my son will take care of me. මගේ පුතා මාව බලාගනි. My son will look after me. මගේ පුතා මාව බලාගනි. I have my son. Even if my husband slaps me, my son is there. මගේ ස්වාම පුරුෂයා මට ගැහුවත් මට පුතා ඉන්නවනේ. You know, myself and Jonathan, we have a tough time keeping our mother from crying. මටත් මගේ සහෝදරයාටත් අම්මව අඬන එක That's why වළක්වන්න ගොඩක් අමාරු we වුණා. try best not to give her the mic too often. ඒ නිසායි වැඩිපුර මයික් එක නොදී ඉන්න උත්සාහ She's one කරන්නේ. of the best preachers, better than Joyce Meyer. ඇය ජොයිස් මේරත් වඩා අනර්ග දේශිකාවක්. But I don't want to give her the mic. නමුත් ඇයට මයික් එක නෑ. Now she's okay. දැන් හොඳයි. Those days. ඒ කාලේ Because anytime Mama takes the mic, අම්මා මයික් එක ගන්න හැම විටම and then she makes all of you cry. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම අඬවනවා. Most often she'll tell you the story of when Pastor Neville's anointed older brother would try to beat her. ඉතින් පාස්නවිල්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයාට පහර දුන්න අවස්ථාවල් කියලා ඇති. I would step in the middle මම මැදට පයින්නවා. and tell my father, තාත්තට කියනවා don't beat my mother. අම්මට ගහන්න එපා. Beat me, man. මට ගහන්න.
And I would show my chest. මම මගේ පපුව පෙන්නනවා. Don't beat my mother. අම්මට ගහන්න එපා. Beat me. මට ගහන්න. God gives sons to mothers for that reason. දෙවියන් වහන්සේ අම්මලාට පුත්තු දෙන්නේ අන්නේ හේතුව උදෙසායි. The sons become a shield. ඉතින් ඒ පුත්තු පලිහක් වගේ වෙනවා. Don't play with the sons. ඒ නිසා පුත්තුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න යන්න එපා. And don't play with their mother. ඒ වගේම එයාගේ අම්මලා එක්කත් සෙල්ලම් කරන්න යන්න එපා. I'm telling you the truth. මං ඇත්ත කියන්න ඔබට The mother can be a hoe. අම්මා ගණිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. And yet the sons will fight for the mother. ඒත් පුතා අම්මා වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. And in this woman's family, the son died. මේ කාන්තාවගේ පවුලේ පුතා මැරුණා. So no hope. ඉතින් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. Jesus looks at it. ජේසුස් වහන්සේක දිහා බැලුවා. He could have raised the widow's husband. උන්වහන්සේට තිබුණා වන්දබගේ ස්වාපුරුෂයාව නැගිටවන්න. Wow. Wow. Maybe they're not getting it. Jesus didn't raise the widow's husband. ජේසුස් වහන්සේ වන්දබගේ ස්වාපුරුෂයාව නැගිටුවේ නැහැ. He raised the widow's son. උන්වහන්සේ නැගිටුවේ වන්දබගේ පුතායි. Wow. When you are crying about your husband, God is saying, why don't you encourage yourself by looking at your son? ඉතින් ඔබ ඔබගේ ස්වාපුරුෂයා ගැන අඬද්දි දෙවියන් වහන්සේ කියන පුතා දිහා බලලා ධෛර්යමත් වෙන්න. All I'm saying is this. මම කියන්නේ මෙන්න මේකයි. The previous generation has done their job. පරණ පරම්පරාව ඒගොල්ලන්ගේ කාර්ය කළා. Youth are so valuable. තරුණයන් ඉතාම වටිනවා. If you are here today between the ages of 12 and 19, ඔබ අවුරුදු 12යි or 20යි 20යි අතර නම් here's my advice to you. මෙන්න මගේ උපදෙස් ඔබට. In this church, මේ සභාව තුළ in this massive, mega, big church, මේ දැවන්ත අති දැවන්ත සභාව තුළ find aunties and uncles as your friends. ඔබගේ මිත්‍රයන් විදියට ආන්ටිලා අංකල්ලා සොයා ගන්න. Learn from their experience. එයාගේ අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගන්න. They'll tell you, එයා කියයි Puta, පුතා I'll do anything to go back to my youth. මගේ තරුණ කාලේට යන්න පුළුවන් නම් මම ඕන දෙයක් කරනවා ආපහු යන්න. So when you are between 13 and 19, ඒ නිසා අවුරුදු 13යි 19 අතර කාලෙදී take advantage of it. ඒකේ වාසිය ප්‍රයෝජනය ගන්න. 2 Timothy chapter 2 verse 22. දෙවෙනි තිමෝති 2:22 The Bible reads like this. බයිබලෙ මෙසේ කියනවා Escape youthful lusts. මේ යෞවන වයසේ තෘෂ්ණාවය දුරු කරගන්න. Now, if you're over 50, ඔබ අවුරුදු 50ට වැඩි නම් you might think, maybe this doesn't apply to me. No, no, ඔබ no. හිතා මේක ඔබට අදාළ නැහැ කියලා. නෑ No, නෑ no, no. නෑ. It applies to you. ඒක ඔබටත් Applies to අදාළයි. all of us. අපි හැමෝටම අදාළයි. This is telling you that youth battle with lust more than anybody else. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ අනිත් හැමෝටම වඩා තරුණයෝ තෘෂ්ණාවත් එක්ක පොරබදනවා. This is the problem of youth today. මේක තමයි තරුණයන්ගේ ප්‍රශ්නය අද. Not that they don't have a career. ඒ අයට වෘත්තියක් නැති Not එක that they නෙමෙයි. had a bad family. නරක පවුලක් නේද? No, youth are wrestling with lust. මොකද තරුණයෝ තෘෂ්ණාවෙන් පොරබදනවා. Born again and porn again. born again and born again. Battling with illicit affairs. මේ අනවශ්‍ය සම්බන්ධතාත් එක්ක පොරබදනවා. Sexually transmitted disease. මේ ලිංගිකව ප්‍රමාණය වෙන රෝගවලට දුර වෙනවා. AIDS, HIV AIDS is on the rise. HIV AIDS නැගලා යනවා. Youth. තරුණයෝ What's the hope for youth? ඔබට තරුණයන්ට තියෙන බලාපොරොත්තු මොකක්ද? I'll tell you the hope. අපිට කියන්න බලාපොරොත්තු. The hope is a church and a home that works together to help youth. බලාපොරොත්තුව තමයි සභාව සහ නිවස එකට එකතු වෙලා වැඩ කරලා ඔබට බලාපොරොත්තුවක් උදව් කරලා දෙන එක. Church is only twice a week. සභාවට එන්නේ සතියේ දෙවතාවයි. Home is 24/7 every day. නිවස පැය 24 හැමදාම තිබෙනවා. I tell parents here something. මම දෙමව්පියන්ට යමක් කියනවා මෙතෙන්දී. Watch what the youth are watching. තරුණයෝ බලන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. Sometimes I take my daughter's phones. සමහරවිට මගේ දුවලගේ ෆෝන්ස් මම ගන්නවා. They can put a passcode. I don't care. ඒ පාස්කෝඩ් දාන්න පුළුවන් මට අදාළ නැහැ. I will go in මම යනවා ඇතුළට. and I will find out who is DMing them. කවුද ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එවන්නේ කියලා බලනවා. But before I do that, I will ask them. ඒක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම අහනවා. Just 2 weeks ago, සති දෙකකට කලින්. I said, Nanga, නංගා is anyone DMing you? කවුරුරට පණිවිඩ එවනවද? No, Dada, no. No. I said, I believe you. හරි මම විශ්වාස කරනවා. And she told me the truth. ඉතින් මම ඇත්ත කිව්වා. She said, everyone who DMs
ඩිරෙක්ට් මැසේජ් I එක don't නෑ. even open the message. මම පණවිඩ අරින්නවත් නෑ. ඕපන් කරන්නෙත් නෑ. Continue the same thing. ඒ විදියටම කරගෙන යන්න. Because the girls know they can't lie to me. මොකද එයා දන්නවා ඒකට බෑ මට බොරු කරන්න. I have put both of them on strict diets. මම එයාගේ කෑමව බොහොම හරියටම හදලා තියෙනවා කෑම කන විදිය. Don't be upset, they are my children. එයා මගේ දරුවෝ ඕගොල්ලෝ කරදර වෙන්න එපා ගැන. So much so that just a few days ago, I saw something in a brown paper bag. මම දවසක දැක්ක ඊපෙරද මේ බ්‍රවුන් පේපර් බෑග් එක මොනවාරි දෙයක් තිබ්බා. I looked at what it is. Michaela is prohibited to eat that. මිකලට මේව කන තහනයි. So I gave her a call. මම යාට කෝල් එකක් දුන්නා. I said, Michaela, මිකලා this thing here, මේක who bought it? කවුද මේ ගෙනාවේ? Nanga bought it. නංගා ගෙනාවේ. I said, who ate it? කවුද ඒක කෑවේ? She said, I didn't touch it. මම ඒක ඇල්ලුවේ නැහැ. I said, Aki, අකේ I can see you eating French fries. මට පේනවා ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කනවා. Yes, Dad, I ate the French fries, but I didn't eat the other thing. මම ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කෑවා අනිත් එක I කෑවේ said, නැහැ. said you didn't eat anything. ඔයාගේ මුකුත් කෑවේ නැහැ කියලා. But the moment you said any, I saw the vision and I can see ඉතින් French ඔයා fries in your mouth. මුකුත් කෑවේ නැහැ කියපු ගමන් මම දර්ශන දැක්කා ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් වගේ කටේ තියනවා දැක්කා. Often I will go into Netflix and see what they have been watching. ගොඩක් කලකට මම Netflix එකට ගිහලා බලන මොනවද ඒගොල්ලෝ බැලුවේ කියලා. Why? ඇයි ඒ? Because there's coming a time when you don't have the authority to check on them again. මොකද දවසක් එනවා ඒ අය ගැන හොයලා බලන්න ආධිපත්‍යයක් අයිතියක් නැති දවසක්. කරන මගුලක් අදම කරපල්ලා නැත්තම් මේකට කියන්නේ future pain කියලා. That's right, Future pain. You will suffer in pain and you will cry and you will go to the grave and you'll think, what did I do with my born again Christianity? You don't give God your children when God gave you your children. ඉතින් ඔබ එහෙම නොකළොත් එහෙම ඔබ ශෝකයෙන් දුකෙන් සෝනට යයි මොකද්ද මගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය මං කෙරුවේ කියලා Very near ඔබ what I ඔබගේ said. දරුවන් දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්නේ නැහැ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බාර දුන්න දරුවන්. අනේ මගුල මේ එක ජීවිතයයි තියෙන්නේ. You have only one life. මේක වෙනම ස්පෙයා ටයර් එකක් නැහැනේ. You don't have a spare දරුවන් tire. වෙනුවෙන් හරි ස්වාමි පුරුෂයයි භාර්යාවයි ලව් කරන්න ඉගෙන ගන්න. Even for the sake of children, the husband and the wife should know to love දරුවන් each ඉස්සරහ other. අපිට ගහ ගන්න එපා. Don't fight in front of kids. කුණුහරුප කියන්න එපා. Don't speak in filth. දරුවන්ගේ මනස විකෘති කරන්න එපා. Man, yes sir. Monkey see, monkey do. Are you here? ඔබ ඉන්නවද මෙතන? Is this helpful? උදව් වෙනවද මේක? You can pay me later. I close with the third one. තුන්වෙනි එක කියලා මම නිමා කරනවා. I was touched last Sunday පහුගිය ඉරිදා මට ගොඩක් හැඟීම්බර වුණා. when I asked small scale business people to stand up. මම කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට නැගිටින්න කියලා කියපු වෙලාවේදී About 70% of this church stood. මේ සභාවෙන් 70%ක් විතර ඒ වෙලාවේ නැගිට්ටා. You remember that? මතකයිද ඒක? And I walked around. මම වටේට ඇවිද්දා. I have the habit of walking around. මට වටේට ඇවිද්දීමේ Let me පුරුද්දක් tell you තියෙනවා. the reason I walk around. මම වටේට ඇවිදින හේතුව When මොකක්ද? I walk around, මම වටේ ඇවිද්දාම I can sense faith. මට ඇදහිල්ල දැනෙනවා. I'm looking for faith. That's what I'm walking මම around. හොයන්නේ ඇදහිල්ල තියෙනවා. එච්චරයි මම බලන්නේ. And then I'll stop with someone. ඊට පස්සේ කෙනෙක් ළඟ මම නතර වෙනවා. And then I will tell them certain things I can never say on a microphone. ඊට පස්සේ මයික්‍රොෆෝන් එකකින් කවදාවත් කියන්න බැරි දේවල් මම ඒ අයට කියනවා. Things like what? මොන වගේ දේවල්ද? Your husband has 3 girlfriends. ඔයාගේ ස්වාම පුරුෂයාට පෙම්වතියන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. One is Nimmi. එක්කෙනෙක් නිම්මි. I said, දුව කලබල වෙන්න එපා. මම මයික් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Yes sir. Then the mother-in-law will be there and say, හරියට ඊට හරි. පස්සේ නැන්දම කියනවා හරියටම හරි කියලා. ඔය නිම්මි කියන එකී නිසා තමයි මගේ පුතා Yes sir. හරියටම හරි prophet. හරියටම හරි. ඊට පස්සේ අම්මට මං කියනවා අම්මේ බය වෙන්න එපා මං මේ කසාද තවත් කඩන්න නෙමෙයි මම මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පෙන්වන්න දෙවිඳුන්ට හඬක් තියෙනවා. උන්වහන්සේට ඇස් තියෙනවා. මේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් කාටවත් කිසි දෙයක් හංගන්න බෑ. Nobody can hide anything from this God. This God has a mouth to speak and he has eyes to see. Praise the Lord. Hallelujah. So as I was walking last Sunday, පහුගිය ඉරිදා මම ඇවිදගෙන යනකොට I was so moved. මට ගොඩාක් හැඟීම්බර වුණා. You know why? ඇයි දන්නවද? Because I sense some of you are struggling so much to make money. මොකද සමහර අය ගොඩාක් මුදල් හම්බ කරන ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා.
struggling to make money. මුදල් හම්බ කරන්න ගොඩාක් වෙහෙසෙනවා. And yet, ඒත් if you get close to some of these aunties and uncles, මෙතන ඉන්න ආන්ටිස්ලා අංකලාට කිට්ටුනොත් එහෙම make some relationships, සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගා ගත්තොත් get into a business cell, ව්‍යාපාර සෙල් එකකට ඇතුළු වුණොත් I think most of your questions can be answered. එතකොට ගොඩාක් ඔය ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. So to the business people, ව්‍යාපාරිකයන්ට I give you 3 things. මම ඔබට කාරණා 3ක් කියනවා. Because in the next 6 to 12 months, ඊළඟ මාස 6යි 12යි අතරේදී there'll be grace for you to make 100 times more. ඔබට 100 ගුණයක් වැඩියෙන් උපයන්නට අනුග්‍රහයක් ලැබෙනවා. Wow, Reja ba anklas afioroku. Okay, and I know it's a nice thing for you to hear, but let me give it to you practically. මම දන්නවා ඔබ අහන්න හොඳ දෙයක් නමුත් ප්‍රායෝගිකව මම ඔබට කියන්නම්. Practically, let me give it to you. ප්‍රායෝගිකව මම ඔබට කියන්නම්. The reason why Christians are lousy at business කිතුණුවන් ව්‍යාපාර කරද්දී එච්චර හොඳ නැති වෙන්න හේතුව තමයි is because they don't have principles. මොකද ඒ අයට ප්‍රතිපත්ති කියලා දෙයක් නැහැ. They don't have principles. ප්‍රතිපත්ති නැහැ. They have ideas, ඒ අයට අදහස් තියෙනවා. but they don't have principles. නමුත් ප්‍රතිපත්ති නැහැ. At least people online catch this. අඩුතරම ඔන්ලයින් බලන හැරි මේක අල්ලා I ගන්න. walked around, I asked that lady, I said, what are you doing? She said, salon. මං කිව්වා තන කාන්තාව කිව්වා මොකද්ද කරන්නේ? සැලෝන් එකක් කිව්වා. Nice. හොඳයි. Nice. හොඳයි. But what are the principles that govern your making of money? නමුත් ඔබ මුදල් හම්බ කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිපත්ති Let me මොනවද? explain to you what a principle looks like. ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම පැහැදිලි A කරන්නම්. principal is not a man who wears full white in school with a cane in his hand. ප්‍රින්සිපල් එකක් කියන්නේ සුදු ඇඳගෙන වේවලක් තියන් ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි ඉස්කෝලේ. A principle is a mula dharma, මූල a ධර්මයක්. foundational fact, a philosophy by which you build your mentality. ඔබගේ මානසිකත්වය හදා ගන්නා වූ Hello. මූල ධර්මීය අත්තිවාරමක්. Here is one principle. මෙන්න එක මූල ධර්මයක්. I will not borrow. මම ණයට ගන්නේ නැහැ. It's a principle. ඒක ප්‍රතිපත්තියක් මූල ධර්මයක්. It's a principle that came from the Jews. ඒක යුදෙව්වන්ගෙන් ආවා වූ මූල ධර්මයක්. It's one of the secrets of the Jews. යුදෙව්වන්ගේ එක රහසක් ඒක. Hey, Yes, sir. it's one of the secrets of the Jews. මේ යුදෙව්වන්ගේ එක රහසක්. Have you heard of Baskin Robbins? බැස්කින් රොබින්ස් ගැන අහලා තියෙනවද? Jewish. යුදෙවෙක්. Have you heard of Starbucks? ස්ටාර්බක්ස් ගැන අහලා තියෙනවද? Jewish. යුදෙව්. Have you heard of Facebook? Facebook ගැන අහලා තියෙනවද? Jewish. යුදෙව්. Have you heard of Oracle? Oracle ගැන අහලා තියෙනවද? Jewish. යුදෙව්. Walt Disney. Walt Disney. I can give you list of companies now. ඒ වගේ සමාගම් ලැයිස්තුවක් කියන්න පුළුවන්. Billionaires around the world. ලෝකෙවට ඉන්න බිලියන පතියන් Jewish. යුදෙව්. How did that happen? කොහොමද ඒක වුණේ? It started with the first Jew. ඒක පටන් ගත්තේ පළවෙනි යුදෙව්වගෙන්. Who is the first Jew? කවුද පළවෙනි යුදෙව්වා? Abraham. ආබ්‍රහම්. I will not take a shoelace from you. මම ඔබගෙන් සපත්තුවේ ලේස් එකක්වත් ගන්නෙ නැහැ. Because one day you will say, you made me rich. මොකද ඔබ දවසක කියයි ඔබ තමයි මාව පොහොසත් කරුවේ කියා. Principles. මූලධර්ම ප්‍රතිපත්ති. When you have a principle, ඔබට මූලධර්මයක් ප්‍රතිපත්තියක් as a තියෙනකොට business person, ව්‍යාපාරිකයෙක් ලෙස you will say, on Sunday, I am in church worshiping God. ඔබ කියන්නේ ඉරිදා මම දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරනවා දේව ගෘහේ. Mula Dharma. Man. Hello. There are non-Christian shops you go to. ඔබ කිතුණු නොවන සාප්පු වලට යනවා. On a Friday, you know, from 1 o'clock to 3, you dare not go there. සිකුරාදා 1 ඉඳලා 3 වෙනකල් ඔබ එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. Doesn't matter if your name is Fernando. ඔබගේ නම ෆර්නෑන්ඩෝටත් අදාළ නැහැ. That shop is closed. ඒ සාප්පුව වහලා ඉවරයි. Your name can be Warren Buffett. ඔබගේ නම වොරන් බෆට් වෙන්න පුළුවන්. That door is closed. ඒ දොර වහලා You can come after 3 o'clock. 3න් පස්සේ එන්න Why? පුළුවන්. ඇයි ඒ? Principles. මූලධර්ම. You ඔබ have no principles. කිසි මූලධර්මයක් ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. You have no principles whatsoever. ඔබට කිසිම මූලධර්මයක් නැහැ ප්‍රතිපත්තියක් Hello. නැහැ. හෙලෝ. මං ඕලන්න මේ උදව්වක් කරන්නේ බනිනවා නෙමෙයි. I am helping you. හොඳ අදහසක් තියෙනවා. You have a good idea. නෑ සිංහලෙන් මං කියන පට්ට අදහස්. හැබැයි පොට්ට මූලධර්ම. මොට්ට මූලධර්ම. No principles.
The second issue දෙවෙනි ප්‍රශ්නය is your personality. ඔබගේ පෞරුෂත්වය. If you're going to do business as a Christian, ඔබ කිතුණෙක් ලෙස ව්‍යාපාර කරන්න යනවා නම් I want to, are they here or? ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ මෙතන? You came to roll on the ground? පොළවේ පෙරලෙන දාවේ? You came to vomit? වමන දාන දාවේ? The buckets are there. අතන බකට්ස් තියෙනවා. But I'm here to lift you to the next level. මම ඉන්නේ ඔබව ඊළඟ මට්ටමට ඔසවන්න. Balcony included. බැල්කනි අය The second reason why Christians fail at making money is because they choose a business that is a mismatch with their personality. ඉතින් තමන්ගේ පෞරුෂත්වයට නොගැලපෙන ව්‍යාපාරයක් තෝරගත්ත නිසා තමයි කිතුණුවන් ව්‍යාපාර අසාර්ථක කරගන්නේ. You are starting a salon. Do you know how ugly you are? ඔබ සලෝන් එකක් පටන් ගන්න නමුත් ඔබ කොච්චර අවලක්ෂණ ඇති කියලා ඔබ දන්නවද? An ugly person should never start a salon, please. අවලක්ෂණ කෙනෙක් කවදාවත් සලෝන් එකක් පටන් ගන්න නරකයි. Prophet එම කියන එක හරිය නෑනේ. ඇයි මට කියන්න බැරි? මම ඔයගොල්ලන්ව බේර ගන්න මේ හදන්නේ. I am trying to save you. ඒ කියන්නේ කතායක් ඉන්නවද? That means there are ugly people here. The Bible says some are wonderfully made, සමහර අය අනර්ග ලෙස some are fearfully made. සමහර අය භයානක ලෙස හදත් වෙනවා. So you'll learn that tomorrow. ඔබ ඒක හෙට ඉගෙන ගන්න. Fearfully and wonderfully made. So some භයානක සහ are අනර්ග wonderfully made, සමහර අය අනර්ග ලෙස some හදත් are වෙනවා. fearfully made. සමහර අය When you see භයානක them, ලෙස හදත් වෙනවා. දැක්කම this is why you should never believe someone's WhatsApp profile picture. ඒ නිසා කාගේවත් WhatsApp profile pictures විශ්වාස කරන්න එපා. Direction, correction, and Hey, if you meet them face to face මූණට මූණ ඒගොල්ලන් හම්බුනොත් and you remove the mascara, මස්කාර එක අයින් කරුවොත් and you look fearfully made. එතකොට භයානකයි. I want to know if you're here, my family. ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවද මෙතන? Does your business match your personality? ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඔබගේ පෞරුෂත්වයට ගැලපෙනවද? If you don't choose a business that matches your personality, your business will require another personality to maintain it. ඉතින් ඔබේ ව්‍යාපාරය ඔබගේ පෞරුෂත්වයට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔබට තව වෙනත් පෞරුෂත්වයක් යොදවා ගන්න සිද්ධ වෙනවා ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න. Is that right? ඒක නැත්ත. Your personality is your person. ඔබගේ පෞරුෂත්වය තමයි ඔබ කියන පුද්ගලයා. Okay. Pastor Viraj sells tea. පාස්ටර් විරාජ් තේ විකුණනවා. Imagine he becomes a gym instructor. හිතන්න ඔහු ජිම් කාය වර්ධනාගාරයක උපදේශකයෙක් වුණොත් එහෙම. I want you to imagine him in Superman shorts. හිතන්න සුපර්මෑන් ෂෝට්ස් අඳගෙන ඔහු හිටියොත්. Come on, imagine it. හිතන්න හිතේ මවා ගන්න එක. And he goes to the gym. ජිම් එකට යනවා. The first gold member is Sonali. පළවෙනි ගෝල්ඩ් මෙම්බර් පස්සෝනාලි. And Viraj is saying, leg extension. අපි ටෙන්ෂන් ගමු. Does it match his personality? ඒක යාගේ පෞරුෂත්වයට ගැලපෙනවද? No. නැහැ. Imagine VP හිතන්න VP as a swimming coach. පිහිනුම් පුහුණු කරුවෙක් වුණොත්. Do you think that business will do well? ඔබ හිතනවාද මේ ව්‍යාපාරය හොඳට කෙරෙයි කියලා? The reason why your business is failing, it's a mismatch with your personality. ඔබගේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වෙන්න හේතුවක් තමයි ඒ ඔබගේ පෞරුෂත්වයට නොගැලපීම. Yeah, Auntie Dawn wants me to pull everybody in the front row. Right now she's praying to God, please Prophet, entertain us. You see what I mean? අපිට තේරෙනවද මං කියපු දේ? ඔබගේ පෞරුෂත්වයට නොගැලපෙන දෙයක් ඔබ කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න හැදුවොත් සල්ලි කවදාවත් එන්නේ නැහැ. If you try to do something that will earn money that doesn't match your personality, it will not work.
Match your money with your personality. ඔබගේ මුදල් ඔබගේ පෞරුෂත්වයත් එක්ක ගලප ගන්න. Some of you are still thinking of Viraj. Take your mind off that. Here is the last one. වෙන අවසාන එක. Another thing you learn from the Jews යුදෙව්වන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න තව දෙයක්. is prosperity, the covenant of prosperity. I close here. සපලත්වේ ගිවිසුම. When I was moving around and I saw how many of you were standing, and I could tell that you're not making enough money, ඉතින් මම ඔබ හිටගෙන ඉන්නවා දැක්කාම වටේ ඇවිදින්න හිතුවා ඔබ ප්‍රමාණවත් පරිදි මුදල් හම්බ කරන්නේ නැහැ කියලා. I realized that to some of you, heaven is closed. මම දැක්ක සමහර අයට ස්වර්ගය වැහිලා. The Jews understood the covenant of prosperity. යුදෙව්වන් මේ සපලත්වේ ගිවිසුම වටහා ගත්තා. Prosperity is not a promise. සපලත්වය කියන එක පොරොන්දුවක් නෙවෙයි. Money is not a promise. මුදල් කියන්නේ පොරොන්දුවක් නෙවෙයි. Money doesn't respond to prayer. මුදල් යාඥාවට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. Balcony. ඒකයි තාම සල්ලි ආවේ නැත්තේ. That's why money hasn't සල්ලි come. එන්නේ කොච්චර යාඥා කරත්. Money will Money not come. doesn't respond to prayer. මුදල් යාඥාවට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ Money නැහැ. doesn't respond to fasting. මුදල් නිරාහාරයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. Money does not respond to your tears. ඔබගේ කඳුළු වලට මුදල් ප්‍රතිචාර Money දක්වන්නේ is not නැහැ. emotional. මුදල් හැඟීම් බර නැහැ. Money is motional. මුදල් ඇවිල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Money is not biased towards religion, caste or creed. මුදල් ආගමට කුලයට ජාතියට පක්ෂපාතී නැහැ. Money is actually a god. මුදල් කියලා කියන ඇත්තටම දෙවියෙක්. I'm not the one saying it. මම නෙවෙයි ඒක කියන්නේ. Jesus said it. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. He said you can't serve two masters. උන්වහන්සේ ඔබට ස්වාමිවරු දෙදෙනෙකුට සේවය කරන්න බෑ. God දෙවියන් වහන්සේ and money. සහ මුදල්. Not Satan. සාතන් නෙවෙයි. Satan is not a problem to the church. සාතන් සභාවට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. Money is the biggest problem for the church. මුදල් තමයි සභාවට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. But not here. නමුත් මෙතන එහෙම වෙන්න If බෑ. you come here, ඔබ මෙතෙන්ට ආවොත් by 12 months after listening to me, මට අහුම්කන් දීලා මාස 12ක් යනකොට if money is not there, that means you were not listening. මුදල් ආවේ නැත්තම් ඒ කියන ඔබ අහුම්කන් දීලා නැහැ. And stop listening to preachers on YouTube ඒ YouTube එකේ දේශකයන්ට අහුම්කන් දීමෙන් නතර කරන්න. who speak against your money. ඔබගේ මුදල් වලට විරුද්ධව කතා කරන අයට. Anybody who speaks against money is because they don't have it. මුදල් වලට විරුද්ධව කෙනෙක් කතා කරනවා නේ කතා කරන ඒගොල්ලන්ට මුදල් නැති නිසායි. You find a YouTube video saying tongues, speaking in tongues in the New Testament is not there YouTube anymore. වීඩියෝ එකක් කිව්වොත් එම අන්‍ය භාෂාව අලුත් ගිවිසුමට අයිති නැහැ කියලා. You know why? ඇයි දන්නවද? Because they can't pray in tongues. මොකද එයාට අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරන්න බැරි නිසා. බැරි එක කොහමදත් වීඩියෝ එකක් දාලා කියනවා මේක දෙවිඳුන්ගේ එන දෙයක් නෙමෙයි. නිකන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත. Look at their lives. ඒගොල්ලන්ට ඒක නැහැ. They don't have it. The covenant of prosperity is unlocked when you study what Abraham did. සපලත්වේ ගිවිසුම 3 more විවෘත minutes. වෙන්නේ ආබ්‍රහම් කරපු දේ අධ්‍යයනය කරාම. What did Abraham do? මොකද ආබ්‍රහම් කළේ? Abraham is the first Jew. ආබ්‍රහම් තමයි පළවෙනි ජුදෙව්වා. What did he do to unlock the covenant of prosperity? සපලත්වේ ගිවිසුම විවෘත කරන්න ඔහු මොනවද කළේ? I quickly tell you this. ඉක්මනින් කියන්නම් ඔබට. He came in contact with Melchizedek. ඔව් මෙල්කිසදෙක් සමග සම්බන්ධ වුණා. Melchizedek in Hebrews chapter 7 is Christophany. හිබ්‍රේව That means හතේ Christ in මෙල්කිසදෙක් the කියලා Old කියන්නේ Testament. පරණ ගිවිසුමේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. And then when Abraham sees Melchizedek, ආබ්‍රහම් මෙල්කිසදෙක්ව හමු වුණාට the පස්සේ priest, පූජකයා the priest gives Abraham bread and wine පූජකයා ආබ්‍රහම්ට මුද්‍රික පානය සහ රොටි දුන්නා. and begins to prophesy. දිවසිවාක කියන පටන් ගත්තා. And Melchizedek, king of Salem, සේලමි රජු brought මෙල්කිසදෙක් forth bread and wine. රොටි සහ මුද්‍රික He පානය was the ගෙනාවා. priest of the Most High God. ඔව් මහ උත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයායි. And he blessed him. ඔව් ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද He කොට. blessed him. ආබ්‍රහම්ට He ආශිර්වාද කළා. blessed him ඔහුට ආශිර්වාද කළා. and said, Blessed be Abram, ආබ්‍රහම් නුඹ ආශිර්වාද වේවා. Most High God. ඔව් උතා උත්තම දෙවියන් වහන්සේගෙන්. Or Abram of the Most High God, you are the possessor of heaven and earth. අහසත් පොළවත් හිමි වූ මහ උත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද වේවා. Listen, I have so much to say, so little time. I've got only one more minute.
පොඩි කාලේ තියෙන ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. In verse 20, after Abraham is empowered to prosper, ආබ්‍රාම් සඵලවත් වෙන්න සවි බල ගැන්නුවාට පස්සේ Abraham, blessed be the Most High God, ඊටා මෞත්තම දෙවන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද which වේවා. hath delivered thine enemies into thine hand. ඔබේ සතුරන් ඔබේ අතට පාවා දුන්නා. And Abraham gave him ආබ්‍රාම් ඔහුට tithes of all. සියල්ලෙහි ඔතු දසෙන් කොටස දුන්නා. Dasen kotasa vapuruwe Melchizedek. Yes sir. Eda indala, From that day onwards, Abraham was walking under the covenant of prosperity. එදා පටන් ආබ්‍රාම් සඵලත්වයේ ගිවිසුම තුළ ගමන් කළා. The covenant of prosperity is unlocked by nothing else other than the tithe. සඵලත්වයේ ගිවිසුම විවෘත කරන්න බෑ කිසි දෙයකින් දසෙන් කොටසින් හැර. Doesn't happen. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Show me someone who has prospered. සඵලවත් වෙච්ච මිනිස්සෙක්ව මට පෙන්වන්න. A Jew. යුදෙවෙක්. You will see the person following this. ඔබට පෙනෙයි පුජ්‍යලයා මේක අනුගමනය කරනවා. Stop arguing whether tithe is New Testament, Old Testament. දසෙන් කොටස අලුත් ගිවිසුමද පරණ ගිවිසුමද කියන තර්කය නතර කරන්න. The conclusion is නිගමනය මෙන්න there මේකයි. is a Melchizedek in the New Testament. අලුත් ගිවිසුමේ මෙල්කිසෙදෙක් කෙනෙක් And සිටිනවා. that's Jesus. ඒ යේසුස් වහන්සේ. And today when you offer a tithe, අද ඔබ දසෙන් කොටසක් ඔප්පු කරන විට according to Hebrews 7, හේබ්‍රේව 7ට අනුව Melchizedek receives it. මෙල්කිසෙදෙක් එය බාර Jesus ගන්නවා. receives it. යේසුස් වහන්සේ බාර ගන්නවා. It's the tithe that unlocks the covenant of එය prosperity. සඵලත්වයේ ගිවිසුම විවෘත කරන්නා වූ And this is not about money. මේ මුදල් සම්බන්ධ කාරණයක් නෙවෙයි. Prosperity, the word prosperity means the pathway of success and the life that succeeds in everything. සඵලත්වය කියලා කියන්නේ Anything you do, සාර්ථකත්වයට මාර්ගය you succeed. කරන සියල්ල සාර්ථක වීමයි. Wow. So to every business owner, ව්‍යාපාර හිමිකරු හැමෝටම you were once a child. ඔබ විතක දරුවෙක්ව සිටියා. When you were a child, ඔබ දරුවෙක්ව ඉඳද්දී you needed a mother. ඔබට මවක් අවශ්‍ය වුණා. One day you were a youth. ඔබ විතක තරුණයෙක්ව When you සිටියා. are a youth, ඔබ තරුණයෙක්ව ඉඳද්දී you needed a biological father. ඔබට ජීව විද්‍යාත්මකව තාත්තෙක් අවශ්‍ය වුණා. But when you cross that border and become a businessman, නමුත් එතනින් පහු කරලා ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙච්ච ගමන් your mother and father can't help you. ඔබගේ අම්මට තාත්තට බෑ ඔබට උදව් කරන්න. Now you need a mentor. දැන් ඔබට අවශ්‍යයි උපදේශකයෙක් පුහුණුකරුවෙක්. Understand the stages of life. ජීවිතේ මට්ටම් අවදීන් වටහා ගන්න. How many of you are here with me? Understand the stages of life. ජීවිතේ අවදීන් වටහා ගන්න. You can't go to your Montessori teacher when you have a business problem. ඔබට ව්‍යාපාර ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම මොන්ටිසෝරිගේ ටීචර් ළඟට යන්න බෑ. When you have a financial issue, ඔබට ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් ආවම මූල්‍යම ප්‍රශ්නයක් ආවම you can't go to mama. ඔබට බෑ අම්මා ළඟට යන්න. Mama will just give you money. අම්මා ඔබට මුදල් දෙයි, සල්ලි දෙයි. And the greatest secret about money is money doesn't solve money problems. මුදල් පිළිබඳ තියෙන ලොකුම රහස තමයි මුදල් වලට බෑ මුදල් ප්‍රශ්න විසඳන්න. හැමෝම සිංහලෙන් කියන්න මුදල් වලට බෑ. මුදල් වලට බෑ මුදල් ප්‍රශ්න විසඳන්න. මුදල් ප්‍රශ්න විසඳන්න. මොහොතක් ඒ ගැන කල්පනා කරන්න. ඒක තමයි සත්‍යය. think about that. That's the truth. ඕගලන්ට මූල්‍යම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ ප්‍රඥාවෙන්. If you have a financial issue, you should solve it through wisdom. දැනට ඒ ලයිට් බිල ගෙවයි මුදල් වලින්. For now- දැනට ඒ ණය ගෙවයි මුදල් වලින්. නමුත් ප්‍රඥාව නැතුව ආයෙත් ඒ ණය කියන වලට වැටෙනවාමයි. Temporarily, you will solve that problem, but without wisdom, you will fall in that pit again. Where are my people? This is Sunday service. මිරිදා දේව මෙහායි. This is what you come here for. ඔබ ආවේ මේක සොයාගෙනයි. To worship God, දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර to hear කරන්න. God speak, දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ to අහන්න. present your offerings to Him, ඔබගේ පූජාව උන්වහන්සේට ඔප්පු කරන්න. to express your gratitude, ඔබගේ කෘතඥතාවය පළ to කරන්න. receive the grace for a new week. අලුත් සතියක් උදෙසා අනුග්‍රහය I ලබා say this ගන්න. and I close. මම මෙහෙම කියලා නිමා කරනවා. Family, පවුල we don't want future pain. අපිට අනාගත වේදනාවක් අවශ්‍ය නැහැ. No future pain. අනාගත වේදනාවක් අවශ්‍ය If නැහැ. you fail to run your business in these 3 P's that I give you, මම දුන්නේ පී අකුරු තුන ඔස්සේ ව්‍යාපාරය හරියට කරගෙන ගියේ නැත්නම් that's future pain. අනාගත වේදනාවක් ඇති වෙනවා. If you're a youth, ඔබ තරුණයෙක් නම් I'm asking you to come to Jesus. මම ඔබගෙන් ඉල්ලන්නේ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට එන්න.
I was a teenager when I gave my heart to Christ. මගේ හදවත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙනකොට මම නව යවුන් විය හිටියේ. It's the best time of your life. ඔබේ ජීවිතේ හොඳම කාලය ඒකයි. Yes, you might have a problem with your mother and father. ඔව් ඔබගේ අම්මා තාත්තත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ඇති. But let that problem draw you to the church. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න නිසා ඔබ සභාවට ආකර්ෂණය වෙන්න. Don't get onto drugs. මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙන්න එපා. Jesus is the most high. ජේසුස් වහන්සේ තමයි most high. You'll get the joke tomorrow. හෙට වෙනකොට තේරෙ විහිළුව. God is not against your high. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ high එකට විරුද්ධ නැහැ. අර ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? What do you call that? Pastor Shiram, what do you call it? Ronan? ආතල් එක. හරියට හරි. හරියට හරි. දෙවියන් වහන්සේ ආතල් එකට විරුද්ධ නැහැ. ඔය ආතල් එක ගන්න ක්‍රමේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. It's the way you actually use it. That's where the problem It's the is. same thing with alcohol, Ronan. මත්පැන් වලටත් ඒකමයි. It's the same thing with alcohol. මත්පැන් සම්බන්ධනත් ඒකමයි. Ruhani, it's the same thing. What's that Japanese drink you drink? Sake. Sake. How did you know that? Welcome back. Now, you might think, that drink Japanese, that health. No. ඔබ ඒක සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයි. Listen. Whether it's drugs, whether it's alcohol, මත්ද්‍රව්‍ය වුණත් මත්පැන් වුණත් you getting high, God has no issues. ඔබ එහෙම උත්තේජනයක් ලැබුවට ඒක දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. The issue is the substance. ඒකේ තියෙන්නේ අන්තර්ගතයේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. For me, I got high when the Spirit of God took over me. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මේ මා වෙතට පැමිණි කල මම ඒ උද්දීපනය ලැබුවා. So I keep myself maintained there. මම ඒක දිගටම නඩත්තු කරගෙන යනවා. So if you're a youth, ඔබ තරුණයෙක් නම් talk to these uncles and aunties. They'll මේ tell you, අංකලට they'll tell you, කතා don't කරන්න. waste your life. ඒගොල්ලෝ කියයි ජීවිතේ නාස්ති කරගන්න එපා. Don't marry the wrong woman. වැරදි කාන්තාව විවාහ කරගන්න එපා. I had 5 girlfriends before Pastor Melanie. පාස්ටර් මෙල්ට කරි මට පෙම්වතියන් 5 දෙනෙක් සිටියා. Michaela is saying, go deeper, sir. කියලා Go කරා deeper. go deep කියලා. And I didn't lose my virginity. නමුත් මගේ ඒ නොඉඳුල් බව මම නැති කරගත්තේ නැහැ. So I kept myself. මම මාව ආරක්ෂා කරගත්තා. I was naughty, මම බොහොම දඟයි. but I kept myself. නමුත් මම ආරක්ෂා කරගත්තා මාව. Youth, තරුණේනේ stop sleeping around. වටේට නිදාගන්න එක නතර One day කරන්න. when you are having intercourse with your wife or your husband, you'll be like, Jesus, unless you're born again. දවසක ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා සහ භාර්යාව සමග ලිංග Let me tell you සම්බන්ධතාවක් something. දුබිතයි. When I want to stop the message, I bring a subject like this. මම පණිඩ නවත්තන්නකොට මෙන්න මේ වගේ විෂයක් පටන් ගත්තා. Please go home. කරුණාකර Go ගෙදර home. යන්න. ගෙදර යන්න. Leave me alone. මට ඉන්න Go. දෙන්න පාඩු යන්න. Go home. Eat your biryani. යන්න ගිහලා බිරියානි කන්න. When you're born again, ඔබ නැවත උත්පාදනය ලැබුවාම whether you were a virgin or not does not matter. ඔබ කන්‍යාවක්ව සිටියද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. Okay? තේරුණාද? After you're born again, ඔබ නැවත උත්පාදනය Does not ලැබුවට matter. පස්සේ ඒක අදාළ නැහැ. God is able to recreate your direction දෙවියන් වහන්සේට ඒක නැවත නිර්මාණය and කරන්න give you පුළුවන්. a new mind ඔබට අලුත් මනසක් දෙන්න as though පුළුවන්. there was nobody involved. කිසි කෙනෙක් සම්බන්ධ වුනේ නැහැ වගේ මනසක් දෙන්න පුළුවන්. That's how God does it. දෙවියන් වහන්සේ අන්න එහෙමයි මේ දේ කරන්නේ. But I can tell you something. නමුත් මට ඔබට යමක් කියන්න පුළුවන්. Virginity affects a man more than it affects a woman. කන්‍යා භාවයේ නොඉඳුල් බව කියන එක පුරුෂයෙකුට බලපානවා කාන්තාවකට වඩා. That means ඒ කියන්නේ for a man, unless he is spiritually strong, පුරුෂයෙක් යම් කිසි විදිහක ආත්මිකව ශක්තිමත් නොවුනොත් if he married a woman that had had sex before, මීට කලින් ලිංගික සම්බන්ධ පවත්වපු කාන්තාවක් එක්ක විවාහ වුණොත් he is dying every day. එයා හැමදාම ඇතුලෙන් මැරෙනවා. They went quiet හරි නිහඬ වුණා කට්ටිය. because you don't like the truth. මොකද ඔයගොල්ලෝ සත්‍යයට කැමති නැහැ. So the husband is fighting with the wife. ස්වාම පුරුෂයා භාර්යාව එක්ක රණ්ඩු කරනවා. The wife thinks this is another problem. භාර්යාව දැන් තව ප්‍රශ්නයක්. No. නැහැ. I say that to say this to youth. මම මේක කියන්නේ තරුණයන් උදෙසා මෙහෙම කියන්නයි. Keep your snake in your pants.
නයාව ඩෙනිම ඇතුළේ තියන්න. Come on somebody. And parents, දෙමාපියනේ teach your little children ඔබගේ පුංචි දරුවන්ට උගන්වන්න about sexual education at an early age. බාල කාලෙදීම ලිංගික අධ්‍යාපනය ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. Tell them what's normal. Tell them what is not normal. සාමාන්‍ය දේ මොකක්ද සාමාන්‍ය නොවන දේ මොකක්ද කියලා කියලා දෙන්න. Maybe this church is too much for you. Maybe what you came for is Ronata Vadina Bingo Bai. I love that song. I'm going to sing it today, in fact. මගේ ගීත ගායනා කරන්න යනවාද? Maybe you came for 3 songs and a sermon. ඔයගොල්ලෝ ආවේ සින්දු තුනක් කියලා දේශනාවක් කාලේ යන්න වෙන්නේ නැති. Is this church too much for you? මේ සභාව බර වැඩිද ඔබට? Is this helping anybody? උදව් වෙනවද ඔබට මේකෙන්?